Mi llamo Julia Herrera y tengo 32 años. El sábado pasado asistí a la cena de compromiso de mi hermana Paula. Mi madre me presentó ante la familia de su prometido con una sonrisa fría. Esta es nuestra otra hija. Se dedica a limpiar casas. Mi padre añadió. Hemos renunciado a ella. 23 personas escucharon en silencio. Pero entonces la madre del novio dejó el tender sobre la mesa y me miró fijamente. Espera. ¿Eres tú? Mi madre perdió el color del rostro. Lo que ocurrió después cambió para siempre la relación con mi familia. Pero para entenderlo hay que retroceder 10 años. Crecí en Villaverde, un pueblo pequeño de apenas 9,000 habitantes. Mi padre Gerardo llevaba 30 años trabajando en la misma compañía de seguros. Mi madre Diana había administrado las cuentas de 3 negocios antes de quedarse embarazada de mí. Después de eso mi padre le dijo que debía quedarse en casa. Nunca volvió a trabajar. Mi hermana Paula era 4 años menor que yo. Trabajaba como coordinadora de marketing en Valencia y había recibido 2 ascensos en apenas 3 años. Cada vez que Paula ascendía mi madre me llamaba. No para felicitarme. Para asegurarse de que yo supiera que mi hermana estaba triunfando. En la pared del salón estaban sus diplomas y reconocimientos. Mi foto de graduación era casi lo único mío que seguía allí. Siempre ocurría lo mismo. Paula conseguía algo. Mi madre presumía de ella. Luego venía el mismo comentario. Julia siguió con lo suyo. Mi padre nunca la corregía. Y con los años entendí que el silencio también puede ser una forma de estar de acuerdo. A los 22 años tenía un título, una maleta llena de planes y una idea que nadie en mi familia esperaba. Quería crear mi propia empresa de limpieza para negocios. Mi madre había decidido que yo hiciera un máster sin siquiera preguntarme. Cuando le dije que tenía otros planes y ni siquiera miró mi carpeta. Guardó silencio durante unos segundos y finalmente preguntó. ¿Quieres limpiar baños? ¿Ese es tu gran futuro? Mi padre apareció desde el garage. Y les conté a todos lo del máster. Todos menos yo parecían haber decidido mi futuro. Solo mi abuela Rosa quiso escucharme. Tenía 68 años. Tomó mi carpeta, la abrió y me preguntó. Enséñame dónde estarás dentro de 3 años. Después me dio 700 euros y un pañuelo bordado con sus inicials. RH. Para los días difíciles. Me dijo. Aquella noche mi madre fue clara. Si quieres fregar suelos, lo harás sin nuestro dinero. No discutí. Doble mi carpeta, metí mis cosas en el coche y conduje 4 horas hasta Valencia. Mi primer piso costaba 400 euros al mes. Era un pequeño estudio con un radiador que hacía ruido toda la noche. Compré una furgoneta usada por 2,000 euros. Mi primera clienta fue una clínica dental. Me pagaba 180 euros por semana. Limpiaba a las 5 de la mañana y pasaba las noches haciendo cuentas y buscando nuevos clientes. Al terminar mi primer año, había facturado 55,000 euros. Contrate a Marisol, una madre soltera ecuatoriana que todavía trabaja conmigo. Cada domingo llamaba a mi abuela. Cada 2 semanas llamaba a casa. ¿Ya estás lista para volver? Me preguntaba mi madre. Todavía no. Mi padre casi nunca se ponía al teléfono. Al tercer año conseguí un contrato con un edificio de oficinas por 300,000 euros anuales. Abrí una segunda sede. La facturación superó el millón de euros. Llamé mi madre emocionada. Su respuesta fue. ¿Y cuánta gente estás mandando a fregar suelos ahora? Mi padre intervino para contarme que Paula había entrado en un programa de liderazgo. Esa fue la última vez que les conté algo sobre mi negocio. Durante 7 años mis padres creyeron lo que querían creer. Y yo dejé de intentar convencerlos. Hoy Herrera servicios de limpieza opera en 14 provincias. Tenemos 283 empleados y facturamos 16 millones de euros al año. Trabajamos con hospitals, universidades y grandes empresas. Pero para mis padres, yo seguía siendo simplemente la hija que limpia.
hasta que un día Paula me llamó. Era la primera vez en 4 meses. Me he prometido con Gonzalo Elizondo. Su familia organizara una cena el sábado. Mamá quiere que vayas. Mamá quiere que vaya o tú quieres que vaya? Paula guardó silencio. La abuela Rosa estará allí. Ha preguntado por ti. Eso fue suficiente. Busca el apellido Elizondo. Grupo Inmobiliario Elizondo. Más de 200 edificios. Y entonces record algo. 18 meses antes, mi empresa había conseguido el contrato de limpieza de 47 de sus edificios. 38 millones de euros al año. El contrato había sido firmado por Catalina Elizondo, la presidenta del grupo y madre de Gonzalo. Yo la había conocido personalmente. Y ella me recordaba perfectamente. El sábado por la mañana llamé mi abuela. Conduce con cuidado, cariño. Me dijo con su voz cada vez más débil. Luego añadió. Julia, no dejes que tu madre te haga sentir pequeña. Conduce 3 horas hasta Villaverde. No iba a presumir. No iba a vengarme. Solo quería ver mi abuela. La cena se celebró en un restaurante llamado El Roble, en las afueras del pueblo. Había una mesa ovalada para 23 personas. Mi madre me recibió con un abrazo rápido. Vienes muy cómoda, comentó mientras miraba mi blusa. Mi padre me estrechó la mano como si fuera una conocida. Paula me abrazó y me presentó a Gonzalo. Al fondo estaba mi abuela Rosa, en una silla de ruedas y mucho más delgada que unos meses antes. Cuando me vio sonrió. Ahí está mi niña. Mi madre pasó toda la noche presentando a los familiares. A cada persona le daba un cargo, una profesión y una razón para admirarla. Cuando llegó mi turno, simplemente me saltó. Hasta que Roberto, el padre de Gonzalo, preguntó. ¿Y tú a qué te dedicas, Julia? Mi madre respondió rápidamente. Julia hace trabajos de limpieza para casas particulares. Debajo de la mesa mi abuela tomó mi mano y la apretó. Entonces así abrió la puerta. Catalina Elizondo entró. Tenía 61 años, el cabello canoso y un elegante blazer gris. Recorrió la mesa. Cuando llegó hasta mí así detuvo. Primero me reconoció. Después pareció darse cuenta de lo que estaba pasando. Me tomó la mano. Julia. Qué alegría verte aquí. Su voz era cálida, pero sus ojos estaban llenos de preguntas. Se sentó frente a mí. Nadie pareció notar lo que acababa de ocurrir. Pero Catalina y yo sí. 18 meses antes, en Zaragoza, ella había hecho más preguntas que las otras 5 personas juntas durante aquella importante reunión. Yo le había contado como empecé. Le dije que limpié mi primera oficina a los 22 años con una fregona prestada. Y que había decidido construir una empresa donde las personas que hacían ese trabajo nunca fueron tratadas como invisibles. Al terminar la reunión Catalina me dijo. Es la primera vez que siento que a alguien le importan más las personas que el margen de beneficio. Mis padres habían tenido 10 años para decirme algo parecido. Una desconocida lo hizo en 15 minutos. La cena continuó. Roberto preguntó a mi madre si estaba orgullosa de sus 2 hijas. Diana habló durante 2 minutos sobre los logros de Paula. Después sonrió. Julia siguió un camino diferente. Mi padre añadió. Empezó limpiando oficinas. Pensábamos que sería algo temporal. Corté mi salmón en silencio. Mi abuela dijo al tender sobre el plato. Julia está muy bien, Diana. Mi madre sonrió. Por supuesto que sí, mamá. Ese era su método. Nunca decía algo que pudiera señalarse como un insulto directo. Solo acumulaba pequeñas frases hasta hacerte sentir menos. En un momento salí al pasillo. Mi padre me siguió. ¿Estás bien, Ju? Estoy bien, papá. Sé que tu madre puede ser difícil, pero tiene buenas intenciones. Lo Meyer. Durante un segundo pareció que iba a decir algo diferente. Algo sincero. Pero desde el comedor escuchó la voz de mi madre. Gerardo. ¿Puedes traer más vino? Él se dio la vuelta y así fue. Yo no esperaba nada de él. Cuando regresó a la mesa,
6 el teléfono de Paula se había iluminado. No lo toque. Pero pude leer el mensaje. Mi madre había escrito dos horizontes. Que Julia no habla de su trabajo esta noche. Los Elizondo no necesitan saber que tenemos una asistente en la familia. Paula había respondido. Ya está solucionado. La present como mi hermana de Valencia. Tres personas habían coordinado todo. No era una humiliación improvisada. Habían planeado exactamente como presentarme. Mi abuela notó mi expresión. ¿Estás bien, cariño? Sí. Solo estoy viendo las cosas con claridad. Metí la mano en mi bolso y toqué el viejo pañuelo que ella me había dado 10 años atrás. Lo había lavado durante mi primer contrato. Cuando contraté mi empleo número 50. Cuando abrí mi edificio número 100. Y también cuando firmé el contrato con los Elizondo. Entonces tomé una decisión. No iba a vengarme. No iba a humillar a nadie. Simplemente dejaría de hacerme pequeña para que otros se sintieran grandes. Si alguien me preguntaba directamente a qué me dedicaba, respondería con la verdad. Antes del póster mi madre se levantó y golpeó su copa con un cuchillo. Durante 2 minutos habló de Paula. De sus logros. De su carrera. De su futuro. No mencionó mi nombre ni una sola vez. Entonces Roberto preguntó. ¿Y tu hija mayor también está aquí esta noche? Mi madre me miró. Esta es nuestra otra hija. Se dedica a limpiar casas. Mi padre añadió. Hemos renunciado a ella. Se rió. Nadie más lo hizo. Catalina dejó el tender lentamente. Luego me miró. Julia, cuéntame sobre tu trabajo. Mi madre intentó interrumpir. No es nada del otro mundo. Ve a casas de la gente. Catalina ni siquiera la miró. Me gustaría escuchar a Julia. Dejé la servileta sobre la mesa. Tengo una empresa de limpieza para negocios. Trabajamos con oficinas, hospitals y universidades. Catalina preguntó. ¿En cuántas provincias? En 14. ¿Cuántos empleados? 283. La expresión de mi madre cambió por completo. Catalina abrió su bolso, sacó una tarjeta y la colocó sobre la mesa frente a Diana. Entonces preguntó. ¿Iris tú? Miró la tarjeta. Después me miró a mí. Sí, señora. Catalina volvió la mirada hacia mis padres. Entonces creo que deberían saber algo. Hizo una pausa. La empresa de Julia firmó con nosotros un contrato anual de 3,8 millones de euros. La mesa quedó completamente en silencio. Mi madre no podía hablar. Mi padre miraba la tarjeta como si acabara de descubrir que la hija a la que había renunciado había construido, sin ellos, una empresa que ahora trabajaba con una de las familias empresariales más importantes de la región. Mi abuela Rosa sonrió. Y por primera vez en 10 años, nadie pudo decir que Julia seguía con lo suyo. 3,8 millones de euros al año con Herrera Servicios de Limpieza. Catalina miró a mi madre. Julia presentó personalmente la propuesta hace 18 meses. Se sentó en mi sala de reuniones y explicó cada detalle. Nunca, en 32 años había visto a mi madre perder el color de aquella manera. Empezó en sus mejillas. La mano de mi padre quedó congelada a mitad de camino hacia su copa. Mi abuela Rosa observaba a Diana con una calma extraña. Era la calma de alguien que había esperado años para ver una mentira enfrentarse finalmente con la verdad. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Roberto miró a mi padre. Gerardo, dijiste que habías renunciado a ella. Mi padre bebió un poco de vino. No respondió. Mi madre recuperó la compostura y adoptó esa voz cálida que siempre utilizaba cuando quería parecer inocente. Nunca nos dijo que su empresa fuera tan grande. Julia siempre ha sido muy reservada. Dejé el tender. Lo sabías, mamá. Ella me miró. Te lo conté cuando lavaba 3 años con la empresa. Recuerdo perfectamente lo que dijiste. Hice una pausa. ¿Cuánta gente estás mandando a fregar suelos ahora? Yo nunca dije eso. Desde el otro extremo de la mesa, mi abuela habló con tranquilidad. Si lo dijiste, Diana.
Estabas hablando por teléfono con ella. Yo estaba en la habitación. Mi madre comenzó a llorar. No puedo creer que me hagas esto en la cena de tu hermana. Después miró a Catalina buscando apoyo. Las familias son complicadas. Siempre hemos apoyado en nuestras dos hijas. Paula le tocó el brazo. Era el mismo gesto que había hecho toda su vida. Proteger a mamá. Pero yo no reacción. Yo no saqué este tema mamá. Tú me presentaste. Paula levantó la voz. ¿Por qué siempre tienes que convertir todo en algo sobre ti? La mayor. Solo respondí una pregunta. Catalina intervino con voz tranquila. Paula, tu madre ha hecho afirmaciones que no son ciertas. Los hechos no son drama. Mi padre intentó reírse para aliviar la tensión. No funcionó. Entonces cambió de estrategia. Julia, nosotros no lo sabíamos. Podrías habernos lo contado. Te lo conté papa. 3 veces. Tú dejaste de escuchar. Roberto miró a mi padre. Gerardo, es uno de mis hijos construir una empresa de 16 millones de euros. Quería contárselo a todo el mundo. La mandíbula de mi padre es tenso. 30 años en el mismo puesto. 30 años viendo como otros avanzaban mientras él permanecía en el mismo lugar. Mi madre insistió. Pues debería habernos lo dicho. Mi abuela respondió. Si Katie lo dijo. Simplemente no quisiste escucharla. Y entonces six algo que nunca había visto en el rostro de mi madre. Miedo. La conversación de la mesa se dividió en pequeños grupos. Diana se levantó. Ven conmigo. La seguí. No porque ella me lo ordenara, sino porque quería escucharla sin tener a 23 personas alrededor. Cuando estuvimos solas preguntó. ¿Planeas todo esto para humilarme? Vine porque la abuela me pidió que viniera. Tú eres la que eligió esto. Sigo siendo la que prefirió fregar suelos en lugar de recibir una educación de verdad. La mayor. Tú sacrificaste tu carrera por decisión propia. Esta es mi elección. Su rostro cambió. Si le das la espalda a esta familia, te quedarás sin nada. Pens en la mujer que había cambiado su calculadora por una cocina. Después respondí. Tendrá exactamente lo que tengo ahora. Una empresa, 283 empleados y una abuela que sabe quién soy. Diana regresó al comedor con la espalda recta. Poco después, Paula me alcanzó. Esta vez estaba llorando de verdad. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Soy tu hermana. La mayor. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntas por mi vida? No puedo responder. No estoy enfadada contigo. Christ lo que mamá decía porque era más fácil que comprobarlo. Su rostro se derrumbó. Por primera vez entendió que había dejado que otra persona decidiera cómo debía ser su relación conmigo. No se disculpó. Pero tampoco defendió a mamá. En nuestra familia, eso ya era una pequeña rebelión. Regresa la mesa y me cuid de pie detrás de mi silla. Apriet el pañuelo de mi abuela dentro del bolsillo. Voy a dejar esto una sola vez. Toda la sala quedó en silencio. Quiero a esta familia. Levo 10 años queriéndola desde la distancia porque era la única forma de respirar. Mira mi madre. Mamá, esta noche me presentaste como la que limpia casas. Después mira mi padre. Papá, dijiste que habías renunciado a mí. Finalmente mira a Rosa. Pero la abuela nunca renunció. Ella preguntó. Escucho. Aprecio. Respira profundamente. No vine para avergonzar a nadie. Vine porque mi abuela quería verme. Pero no volveré a sentarme en una mesa donde mis propios padres tengan que hacerme parecer menos de lo que soy. Nadie habló. Siempre contestar sus llamadas. Siempre estar cuando mi abuela me necesite. Pero no volveré a eventos donde tenga que fingir que soy pequeña. Hice una pausa. No es un castigo. Es una decisión. Me senté y bebí un poco de agua. Pasaron 5 segundos. Entonces mi madre se levantó. No puedes ir así. Soy tu madre. La mayor con calma. Entonces actúa como una. Su compostura se rompió. Yo he renunciado a todo por esta familia. Mi carrera, mis ambitions. Se detuvo.
Había hablado demasiado. Catalina la miró. Diana, tu hija ha construido algo extraordinario. Quizás y es hora de que lo veas. Mi madre respondió. Usted no conoce nuestra familia. Catalina no levantó la voz. Conozco a su hija. Para mí eso es suficiente. Mi padre permaneció en silencio. Entonces mi abuela habló con una voz débil pero firme. Siéntate, Diana. Mi madre obedeció. Porque Rosa seguía siendo su madre. Camin hasta el otro extremo de la mesa y acomod la Rebecca de mi abuela. Mi heredal junto a ella. No tienes que cuidar por mi carino. Ya has venido, mi dijo. Con eso basta. Labis en la frente. Antes de deslizo un papel doblado en mi mano. Mi levant. Agradeci a Catalina por sus palabras. Ella me agradeció por mis respuestas. Después dejé una tarjeta de mi empresa junto al plato de mi madre. Y me fui. Sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de mí con un clic definitivo. Conduce unos kilómetros y termina estacionando frente a una iglesia vacía. Abrí la nota de Rosa. Su letra era temblorosa, pero perfectamente clara. Julia. Te he visto construir la vida que yo siempre quis construir. Tu madre hirdu mi miedo. Tu herdaste mi Valencia. No esperes a que los demás te ven. Las personas que importan ya te ven. Abuela. Le la nota tres veces. Después Lor con fuerza, apoyada sobre el volante, apretando el viejo pañuelo contra mi rostro. Era el regalo de la única persona que siempre así había tomado el tiempo de preguntarme quién quería ser. 20 minutos después llegué a casa. Mi madre llamó 7 veces durante los 2 días siguientes. No contest. Primero llegaron los mensajes de enojo. Después las lágrimas. Finalmente el silencio. Mi padre escribió. Tu madre está muy disgustada. No respondí. Paula escribió. Siento no haber preguntado nunca. Podemos hablar solo tú y yo. No por el mensaje. Después llegó un correo de Catalina. Mi hijo se iba a casar con una familia interesante, pero no con su suegra. Tu empresa sigue siendo uno de nuestros socios más valiosos. Cenamos algún día. Lo imprimí. Lo coloqué junto al primer euro que gain limpiando aquella clínica dental. El domingo como siempre llamó mi abuela. Les mi nota 3 veces. ¿Verdad? Sonré. Sí. Bien. Guárdala y sigo construyendo. Al día siguiente fui a la oficina. Marisol, que ahora era responsable regional, me esperaba con un café. Jefa, tienes cara de haber tenido una cena familiar complicada. Mi rey. En ese momento llegó un correo de la oficina de Catalina. Querían renovar el contrato. 3 años más. Mejores conditions. Más edificios. Mayor la botella de limpiador de limón y vinagre que todavía conservaba desde mis primeros días. Después pensé en las 283 personas que dependían de aquella empresa. Mi madre me había llamado, la que limpia casas. Y técnicamente no se equivocó en el verbo. Limpiamos hospitals donde los niños se recuperan. Oficinas donde miles de personas construyen sus carreras. Tribunals donde se busca justicia. No hay nada pequeño en eso. Sobre mi escritorio, dentro de un marco negro, todavía conservo mi primera tarjeta de visita. La tipografía era horrible. El papel era barato. Pero nunca la he cuidado. 2 semanas después llamé mi madre. Fue la primera vez que yo inicié la llamada. Te quiero, mamá. Eso no ha cambiado. Hice una pausa. Pero no voy a volver a asistir a eventos familiares donde tu o papá me presenten como menos de lo que soy. No es un castigo. Es un límite. Mi madre respondió. ¿Estás eligiendo tu orgullo por encima de tu familia? No. Estoy eligiendo mi paz. Colg. El silencio que quedo no es silencio vacío. Se sintió lino. Como una habitación después de mover todos los muebles y descubrir que, por fin puedes respirar. Llamé mi abuela. Dijiste tú lo que necesitabas decir. Me dijo. Y ahora que. Ahora sigo viviendo, carino.
Tres meses después mis padres todavía no me habían llamado. Pero la historia ya se había extendido por todo el pueblo. Los primos, vecinos, incluso el grupo de la parroquia que mi madre dirigía. La gente empezó a buscar mi empresa. Encontraron la página web, los clientes, los contratos, incluso el artículo de un periódico económico que mi madre nunca se había molestado en leer. Por primera vez en 30 años, la versión de mi madre no coincidía con los hechos que cualquiera podía comprobar en 5 segundos. Un sábado Paula condujo hasta Valencia. He buscado tu empresa, me dijo. Estaba nerviosa. Y creo que debí hacer preguntas hace muchos años. Todavía no somos tan cercanas como antes de todo esto. Pero ella lo está intentando. Y yo dejé la puerta abierta. Catalina y yo cenamos cada 3 meses. El mes pasado me envió una nueva referencia. Un grupo hospitalario. 6 edificios. 1 million de euros. Mi padre también escribió. Debí haber dicho algo aquella noche. Guard el mensaje. No respondí. Mi abuela Rosa continúa llamándome todos los domingos. Siempre pregunta por mis cifras. Por mis empleados. Por mis próximos planes. Mis padres le dijeron a todo el mundo que yo solo limpio casas. Tenían razón en el verbo. Se equivocaron en el solo. Porque no hay nada pequeño en construir algo desde cero. No hay nada pequeño en crear 283 empleos. No hay nada pequeño en ayudar a 283 familias a llegar a casa con comida sobre la mesa. Mi abuela me dio 700 euros. Un pañuelo. Y una nota. Pero sobre todo me dio algo mucho más importante. La certeza de que había heredado su Valencia. Y aprendí una última cosa. No necesitas esperar que todos te reconozcan. Las personas que realmente importan y pueden verte. Y quienes así llegan a hacerlo. Ninguna prueba será suficiente.